ñu ngi liggéey si President's Palace ba pare some of them are answerable to the president directly so loolu war nañu jéem a identify ci kaw loolu te ji nga Gambia ma wax la leen ji nga Gambia ya soo see Gambia du dem Gambia seen boppam doo sax naan loo kaani sax doo ko mos a dégg loolu mu ngi happen Gambia te Gambia ñu ngi ko bañ a wax ñuy toog ñuy wax ne Yahya Jammeh du fi dellu si su fekkee ne Gambia amul leadership ñu nga xam ne ñu fa nekk politicians ñu fa nekk ñëpp they are not competent ñu war a rule Gambia it's better Yahya Jammeh mu ñëw mu war a continuer loolu la xam nga because ñu fa nekk yëpp xam nga ñooñu ñu ngi jaay si agenda ba pare ñu ngi bëgg mu continuer waaw kay ñëw rek continuer bro su ñëwoon da nga delluwaat continuer saaf ndax waaw man bu ñëwee bu ma ooyee ma dellu waxal waaw rek wax bi gàtta waxal waaw waaw kay bu ñëwee bu ma ooyee rek ma dellu waaw bu ma ooyee ma dellu because ma xam naa ne buuba dafa am lu ma bëgg a gëm gis nga nekkul ne naka turata buuba bii rek mooy victime de bro there are many Gambian youth yoo xam ne ñu ngi toog ak seen mère Yahya Jammeh su delloo bi laay ñoom Yahya Jammeh lañ préfère pour mu ñëw and Yahya Jammeh is the public demand loolu Gambian yi seen am na Gambian yoo xam ne dañu war a nangu loolu bi ko xam nga nekkul ne leneen la de non bro waaye mindset boobu nekkul ne leneen la de mindset non nekkul ne leneen la de Gambian yi si boppam ñoo soona Gambian yi si boppam ñoo bëgg a tut government bii because léegi ba ñoom understand nga Gambien si boppam ñoo bëgg a dugg government bi xale bu ndaw Gambia soo ko laajee daf dee ne Yahya Jammeh laa bëgg mu ñëw ruulaat dëkk I'm telling you so lan moo waral loolu because ñii nekkuñ di jël dëkk bi in the right way nekkuñ di ko doxal in the right way ñii seen boppa lañ fi nekkal seen poos ñun Gambien nañ may leen ñun tamit ñaata robbery moo fi am ñaata moto yu seer yoo xam ne ñu ko fi jënd pour lan pour seen boppa du pour public bi du pour hospital yaa ngi ne la amuñ garab waaw buuba ma ñeneen soldat yi tamit ñu wax ñëpp ay soldat Cissé harama daanel non man dama was ma harama daanel ji nga loolu Gambia hospital yaa ngi nele waxaat ma loolu sax hospital yaa ngi nele garab sax bu nga xam ne garab sax just like nga am even blood flu garab boobu sax amuñ ko dara nekkut Gambia dara nekkut di dox Fall sorry dama laajte buuba one second moo wàcca si suuf dama ko bëgg a laajte moo wàcca ñaan naa la ok buuba dama la bëgg a laajte leena gis nga Gambia am nañ dëkk yu bari like Sénégal maybe Burkina Faso Costa d'Ivoire ok Gambia time oga because time Jawara amuñ ay jongula ñu waxante dëgg déglu ma bu baax like ok time oga am nañ jongula ana Gambian law bi dafa nekk foofu noonu soldat yi xamante ne groupe boo xamante ne ay jongula lañ dafa nekk si law yi wala loolu laa bëgg a understand no buuba mu ne la ne so si biir special force bi ñu ngi dégg ay jongula ma ne special force de waxuma jongulas de ma ne special force buuba mayma da nga mistake first time nga ne ay jongulas mayma man dama wàcca dama bëgg a foofu leer because dëkk man gisuma benn dëkk bu xamante ne ay soldat ñu fa pour rek la ñuy def gisuma ko so Gambia time mayma rek man dama wàcca mayma time Jawar amul time Barrow mi amul ok time Yahya Jammeh su amee loolu dafa war a nekk ay suuf boo xamante ne like dañ si war a waxtaane because doo mun a indi groupe boo xamante ne ay soldat dañuy rey rek la ñuy def loolu moo tax ñu woo leen jonkulay so foofu laa bëgg nga explain ma man damaa wàcce si suuf waaw salaamaaleykum maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp man suma wax buuba ji nga yooya may ñun tamit wax ne li yaa ngi wax ne Yahya Jammeh mu ngi amee jongla si ma ne special force ak jongla si man lu ma wax li ne special force la amee on a te dëkk bu nekk daf day amee special force so su fekkee ne jongla yaa fa ñoom ñu ngi def seen liggéey seen wait buuba balan name of jongla bi fan la jóge man name of jongla bi xam nga kale ne jox name of jongla bi Gambian seen boppam ñoo leen Gambian seen boppam you do jongula so why we have to ask no cooking dafa danka jamono comme moom mu ne special forces amoon waaye ñun ñu ngi doon dégg black jongulas ngeen wear black uniform so things like that yow soo ñëwee nga ne special forces ok dina na ko nangu special forces but the name of jongula fan la jógee
waaw Gambien ñoo tuddee ñooñu jongleurs yi because ñoom Gambien ñoo tuddee loolu because Gambien si ñoom dañ leen tuddee ba pare ñu because uniforme bu ñoo sol sax ñuy wax ne black la ñeneen sax duñ dee wax jongleurs ñeneen black lañ leen dee ooye loolu tur la bu ñoo ooyee gaay understand waaw ñeneen dañoo ooyee gaay black ñeneen ñuy waxe gaay ne jongleurs yi why doesn't mean the jongleurs those are special force so deka bu nekk war nga si am special force même UK fii yoo xam nga fi UK fii nii am branch different type of soldiers understand so different type of soldiers in parliament yëpp ñu fa yow gis nga fii nii même fii nii si England fii fu nga nekk nii ñun ñëpp man maa England fii yoo xam nga so dañ am different sections so loolu la waaye ñuy wax ne ñooñu dañoo reyee boy bro Gambia boo defu dara boy dara du la jot understand waaye yow soo nekkee lu ci bon dina ñëw sa kaw yaa jam bu waxoon ne ceeb ku rey nit dina la rey Gambia mu ne teg waaw loolu moo tax ñu ragal ko Gambia bi safe loolu moo tax ñu ragal time boobu noonu sax même nga teg sa pourso sax di nga ñëw ba si élection di nga fa fekk ba pare même driver yi waaw ba pare di nga loolu bu mu waxee ku mu rey rek ñu rey la loolu moo tax même driver yi sax dañ doon oytu ma bim ne ku rey ñu rey la ndax xamoon nga ne ñooñu ñin ci woon including jigéen kuñ ne dafa tuur jëkkëram diwlin bu tànga fekk masaka nañ leen ba pare do you know that xam nga loolu ma waaye am nañu recherche am nañu rayu tonde femme déglu ma ne waaye ma wala ji nga Lamin Cissé suñ koñ la nekkoon waaye rayuñ ko after Baro moo ko release te rey na nit jigéen déet maa nga wax Taami Jammeh tabara waaw Taami Jammeh laa wax ni du ñëpp lañ rayoon de déedéet waay Cooking yaa ngi jaxase affaire xam nga la yow xam nga la gina si man wait Cooking non lii du yëfi caaxaan lii serious déglul bu baax ma ne biñ doon wax ñoom tabara jigéen boobu tuur jëkkëram diwlin Joshua biñ doon wax ne Kanifing estate la du Joshua bu jaxase affaire yi ok Kanifing waaw Kanifing biñ doon wax jigéen bi xam nga tabara la tudda Tabara Samba waaw biñ doon wax dafa tuur jëkkëram diwlin ba kooku foofu la jógee ñaaka ba kenam waaw jamono boobu la Yahya ne ku rey ñu rey la fekk ñooñu masaka nañ leen already how about that bu ñu ci mun a wax ok ma wala ci loolu ji nga yaa jame loolu la gis ne ngay reyante bi dafa awoon a jéem a ekkati so mu xam ne lii su ma si tegul suma tànka dafa continuer because xam ne jikko Gambien yi dañ stubborn so mu wax ne xoolal ku mu rey ñu rey la boo naanee sangara nga dof dem rey nit dina la rey loi bi su la jàppee boo defee dara tamit loi bi su la jàppee daf laa rey so loolu moo tax mu teg loi yi moo tax Gambien bi mu ne teg lépp safe doo dégg sàcca même driver yi ñuy daw sax dañ dee oytu sax pour tampo nit because nga xam ne soo tampee nit deliberately li di nga dem kaso o di nga face consequences loolu la so loolu moo tax dëkk bi si ba pare so seen boppa ñu nge contrôle fu ne dëkk yaa ngay gis because su sécurité amut dëkk du dee dem si kanam because number one in principles dégul ma number one in a country if there is no security it is going to be like a chaos everybody will do whatever and then there will be laws against that lu nga xam ne soo defee crime war lañ laa jéem a prostitute soo rey nit war lañ laa jéem a rey soo te fekk yaa jam bu mu nekkee Gambia islam bi mu dëgëral ko moo tax Gambien ñu bëri ñu nga xam ne seen fees mu ngi ñu nga xam ne seen islam baa ngi fees seen boppa yëpp mu safe ba pare ñu ragal a def dara because of islam baa ngi dëgër xam nga dëkk baa ngi dëgër su ne julli waxtu yaa ngi gis waaw su ne julli ok su ne julli waxtu bi lañ war a julli soo gisee Yahya Jammeh mun na julli waxtu bi ku nekk nañ julli si benn bés ñu jullee ko benn bés because of si Maka suñu waxee ne tey la ñoo julli war nañ soo julli tey soo warta nekk ne Gambia part bale dafa war a julli ba pare réew bu ndaw ñu bugg a xaajaloo te ñeneen julli fii te ñeneen ñi ëllëg ñu jullee ko ëllëg fële loolu moo tax Yahya Jammeh bañ loolu dafa war a nekk benn bés lañ war a ci julli ba pare ñu toppa ci ñu nga xam ne ñooñu la ñoo toppa mooy Maka ñooñu suñ jullee ñu war si julli waaye moo tax
mu ne waaye ku bañ a julli tey ku bañ a julli tey comme si loolu noonu because they disagree with that idea. Okay, waaw luñ disagree lu waruñoo jéem a disagree si idea boobu noonu because Yahya Jammeh doesn't own Yahya Jammeh moomut Islam, you know, he cannot nekkut yàlla ne moom warut a wax nit yi ne tey ñëpp dañoo war a julli weer ñun suñ a disagree ne gisuñ weer bi tey so you know like yow comme buba yow loo bugg a idea boo bugg a def nii is very wrong ñun understand okay let me talk may ma wax tuuti rek you know ñun ñëpp xam ne ne Yahya Jammeh liggéey na understand nga but your mentality boy am ni comme soldier should not be loyal to the president soldier bi dafa war a loyal to the country ta Gambia ñu bari ragaleen me, I'm loyal to the country and I'm loyal to the president. No, Buba. Allow orders. Mayor Saad mu wax rek. Waaw may ma wax. Mayor Saad mu wax Buba. Okay, Yahya Jammeh dafa dem système boo xam ne pour moom mu rule rek, you know, système Yahya Jammeh bi loo xam ne rek dina mën a ragal loo Gambian yi Yahya Jammeh système boobu la mu def. Loolu moo tax, you know, soldier la bang, civilian la bang, imam la bang, alkal la bang. Yahya Jammeh daf dee oo imam yi yëpp sax wax leen loo xam ne sax su ñoo ñibbi ñëpp dañ dee ragal ñun ñëpp gis nañ loolu kenn waxu ne liggéeyul but the idea ne Yahya Jammeh rek moo mun a rule Gambia that's very wrong ñu bari ñu ngi Gambia ñoo xam ne they are very educated you know mun nañoo rule Gambia but Yahya Jammeh système bu mu def mooy issue bi understand nga rey nit England la ba Europe la xaaral léegi yaa ngi bañ si système boobu Haral. Is that system going on still? Haral system bi moom rek la feebu loolu moo tax bu mu génne suñu waxee système loolu la ñoo wax da ngaa bil loo xam ne you know yow soo fa génnee keneen ñëw système bi dafa continue but moom système bu mu develop moom bu mu génnee rek dafa collapse loolu mooy problème bi because yow yaa ngi wax ne soldier yi ñu ngi lekka ñu ngi naan ñu ngi lii England soldier yi am nañ everything Prime Minister Genana doesn't mean to say the system will collapse because you create a structure. Structure bobu la Yahya Jammeh defo di structure bi yep is all about mom lumo rule. You understand? Soldiers should not be talking about you know ñu ngi am leka bu ne li ne yo Gambia time bobu no soldiers suñu yore civilian yep dañoo ragal. Soldier dafa neex la mbéj la num ko neexé do si mun dara. What's going on? Do si mun dara. You understand? So, and Yahya Jammeh fans, sa topic bisa they are going off topic a little bit because wah bumwa. No, because let me make this clear. What I want here is moine ñoo xamne sa fonnen xam si army di something. Yeah. Ñooñu la bëgg ñu egg. Mo lem ko xamne sa fulo do mëna understand topic bi. No, comme wax na dégg na sa waxit bi nga ne you know comme wax lu mu wax audio bu mu génne ndax nit yi dañ feel ne threat word la ndax you know it's not no li ma nekk di wax mooy ne xam nga am na wax bi mu wax let them wait for me Wait, Vice Cartel yow lan la mean foofu no naka Buba focus on here don't listen to those certain comments so man si wax bi balama no li ma nekk di wax mooy ne c'est biir yenn wax yi because we all know Yahya my friend Yahya bi mu fa nekkee yow ak man ak keneen dañ daan ragal turam 100%. yaa ma understand because of am na ñoo xam ne tey nga tudda turi Yahya soo ko doon tagga sax dañu ne dang doon saaga Yahya pour ñoom ñu dem ñu jox leen xaalis yow ñu ñoo jël si la dóor la ba nga nooy so loolu laa nekk di wax nii ma ne woot si mu wax nii let them wait for me they will know lan la min ci loolu foofu laa wax ni that is a threat because soo waxee nit yi ne you know kenn buum daw su ma ñëwee loolu is a threatening word te Yahya Jammeh sax understand ne mistake ECOWAS the reason why ECOWAS is in the Gambia is this mom because of mom so pour moom mu wax lii nii dafa jox more mandate for ECOWAS to stay in the Gambia moom sax understand loolu because ECOWAS military bi they ñoo just ñaata government ñoo collapse ECOWAS sending soldiers send deka Gambia amon no natural resources but ECOWAS is in Gambia why because they feel ne Jammeh is bringing instability in the West African region comment section bi duma mëna jël ken after Buba lay waxal
molem ko xamne mosulo nekkat soldier tay du sen programme deglu len den buga waxtaan ak buuba mu wax ñu yoo xam ne mu doon am yoo xam ne buga na ko explain na ni ñu understand moom laa buga ñu waxtaanal si comment section bi ñu si suuf fu mu nekk duma mën a jël nit li ma def mooy yéen da ngeen di déglu yes continue yaa demee lu mu understand mooy waxam bu mu wax nii sax tax na ne ECOWAS is going to stay in the Gambia because the only reason why ECOWAS was in the Gambia because West African they feel ne Yahya Jammeh bringing instability with the West African region and Yahya Jammeh dafa bañ mu ne du dem but bu mu gisee ne ECOWAS is coming xam na ne moom su stay foofu noonu either dafa dee or half of the military of the Gambia dafa time was ECOWAS mu ngi ñëw sax bro hara foguloo ne because buubaa ngi ne xëy na agreement moo am and secondly right gis nañ ne jël nañ alala mi jaay ko si yoo xam ne xëy na ñu ko doon accuse na moom jaaykati bagage la woon moom Jammeh léegi xaalis yam amee jëndee ci ay mbir jëndee ci ay moto jëndee ci ay lifi government bi ñoo jaay yooyu yes so this guy ne maa ngi ñëw ñan la nekk di waxal government bi la o ñun civilian bi o ni jaay bagage am ñoom Amad Ba ak gang bi so Yahya Jammeh is talking to like the moom mu ngi wax si government bi at the same time his fans yi mu ngi leen a make happy ne pour ñu ko bugga still ñu xam ne moom mu ngi ñëw because create na loo xam ne ku ko like rek da nga kontaan ne definitely he's coming so you still have support for him he's doing it for his fans base and the same time mu ngi ko wax let me help you on his fans side okay being talking about fans here mooy ne okay tey ci ñim jël APRC teg ko seen loxo these are people where about ñoom they are already coalesced with Barrow Fabakary you name them right okay those are enemies no those are enemies to Yahya Jammeh now because do you know ne Fabakary has a lot of followers ñim jël APRC yóbbu leen yokkaleen si Barrow yaa ma understand and the secondly tamit moom Jammeh disappoint na again si ñan ñu doon wax no coalesce tey ñooñu ñoo dem coalesce this is not Yahya Jammeh first audio this is not second yes but this is going to be his final audio yeah but come xam nga Yahya Jammeh right now Yahya Jammeh have like two sides moom si boppam moom one side ñoo xam ne feel na Yahya Jammeh is a very military minded guy you are loyal or you are an enemy yeah so ko xam ne rek yaa ngi bokk Barrow business ñoo xam ne su fekkee ne Barrow is still wanting Yahya Jammeh to come dina ko gis xama lu nekk di do si suuf but Yahya Jammeh you know so sa intention su fekkee ne buguloo moom mun ñëw si Gambia or anything in the Gambia you are enemy Yahya Jammeh ñoom xam ne either you are loyal to him or you are enemy moom amul two sides so ñooñu lañ moo waxal ñoo xam ne moom fil na ne ennemi lañ moom la ñoo wax ne maa ngi ñëw foo soo leen dawee rek foo leen daw dinaa leen téye loolu is a threat so that threat boobu noonu moom understand nun ne that's why ECOWAS is in the Gambia yes that's the reason so Barrow have if su fekkee ne Barrow enemy am la Barrow have even better opportunity pour ECOWAS gannaaw stay si Gambia te ECOWAS moo tax Yahya Jammeh bàyyi dem su doon ECOWAS guys kenn asamaan bi mooy daanu si Gambia Yahya Jammeh will never leave Gambia Barrow will never be the president of Gambia moo xam na loolu noonu ñun Gambia ñëpp xam nañ loolu noonu moom bu mu gisee ne ECOWAS mu ngi ñëw half of the military yëpp sa sànni nañ seen fetali daw most of them they gone why tamit bro fogoloo tamit this guy did that because of boy bàyyi ma ñëw fans boy kii mu ngi wala fen boy no buba no buñ saagante yaa am nga maa ngi bëggoon a wax loolu noonu sa suma discussion so no xaaral mu ma saaga xaaral boy waaye na nga wax dëgg nga bàyyi di bugga njuuj njaaj fii boy xaaral mu ma saaga buba don't do that wait mu ma saaga no sorry naka big man li ma nekk di wax ni fooguloo ne Jammeh did that because of bugut comme rek xam nga rek soldier to soldier génnal duma génna rek bali taaka no jaru ko bàyyil ma génna in peaceful way without fetel without ganaay so how about that yow noo mun a waxee loolu no Jammeh did that to save his own life ndax xam nga ne na agreement moo nekk
Man, ECOWAS agreement, there is no agreement. This Jammeh, Charles Taylor, dañ ko wax ne demal fini. ECOWAS ñoo ko wax ne demal fini. What ECOWAS turn around did? They take him to Hague straight away. He's locked up. ECOWAS gonna just get him out. Get him out. Whatever he say, they'll agree. The end of the day, we're going. We'll see what's gonna happen. You soon kilifa we can have a mature discussion without wahlane your fenga your ninga suma so disagree lumawa explain ma understand your point of view but you don't wanna wax your rek ya nek right because you feel like you are military ya gonna am lal bu ne nice food you see you xamne you know I'm no way out in Gambia. We end up become like go to the beach and try to hustle to lo mo ñu tukil lo. So your life bo am Gambia ya Jammeh time ñun maybe ñun amuñ lool non. You need to understand that. And people like you are the people who used to beat us, soldiers. They dañ la tie yak tuba sa ñu mbej la mbej ju saf yo xamne sa do de mëna understand why these people are doing this to us. That's ya Jammeh time. So your life bo am during ya Jammeh, maybe some Gambians are in Gambia, they never have that type of life. So ma buge understand law, explain ma. Buma wa yange fen, yange ni, you know, ñun Gambian yeb dañ no. Let's discuss maturely, you know. So you can disagree with what I say, I might be wrong. I might be wrong. So but we need to discuss maturely. You know, so man manglena Santare farms Buba still respect to you. So yeah. On phone, but come on, Luma Wandi, like, you know, we need to maturely, we need to discuss. Gambia, ECOWAS, Jammeh, okay, Arama explain. Okay, Arama explain. So so but you need to talk to me maturely so I understand what you say, not you know fenga ninga Gambia ni yeb because sawa bisa yanko yagawa ñun Gambia ni yeb inde wax dega ñun yo sawa hello man sama kilifa mu ngi Gambia yo sa kilifa mu ngi Gambia hala ñun yeb duñ Gambian o ñu nekk ci life bi sax ñom yeb seen kilifa ñu ngi Gambia so waxe Gambia yeb duñ de wax dega o ñom dañ wona you are insulting the whole country, you know. You can educate people like yourself. You know, man, jangal loma. I wanna listen to somebody ko hamne dang ma jangal lo, dang ma understand lo. You know what I mean? So I don't understand. Mentally, ya Jammeh just set up a system bo hamne. Mom regular favor, dafa rule for life. Ya Jammeh how the was needing I'm gonna be here a million years. You know, so ECOWAS sunyuton, you know. That million years, Jammeh, that was his concept. But after Sanity did Haladne, Doma may take over. No, you cannot rule like that. Senegal have a system. One come, one go. Balam, Mangi ñoo call si jigen bo xamne safon na ami ñu déglu ci mom waye balama kuwini jërëjëf kuwini balal len ma rek ma tima jërëjëf waay tima teams ma call sister bi balal len ma call sister mom ami la wo mu waxtaan ak ñun momit bim fekke jamono Yahya Jammeh so bu len dem fen la len live ngeen sia tay waxtaan my fams to me ma shortly ma janga dama de bëgg déglu ko xamne da ma jangal lo suma amé mentality bo xamne man li la believe you can, you know, educate me. This is what should be Gambia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibe la moy kan dame wota laba. Mejang. Ibe la moy kan dame. Inimbara for having you here, Gomsa Bopa. Inana ami savle. Ila jamano Yahya la time. Iya munel kalamuta etese Gambianol enlighten no men. Ma Gambia angoti nga sa 18 years nada mabila fa mborta na ne so wala sono nga awol tale. Yeni mbo jele mu mbota je sanza hala bu gor bu fa joge legi ko xamna dafa faate wala amna yena wax yo xamne daf ko don wax comme ci banex rek. Kan nonu buba. Wa buba. Okay.
lu tax nga ne am na wax yoo xam ne daf ko doon wax si baane yow jamono Yahya lan nga fekkee ak lan nga ñu mun a explainer ne di lee force lu moo wax ne nag waa ECOWAS yi ñu ñëw nii Yahya Jammeh bëggut comme Gambia xeex am sax parce que ñun yëpp benn famille bi la te ñun yëpp benn nit bi la te ñun yëpp benn mbokk bi la ok moo tax Yahya Jammeh mu jël patient boobu mu dem nekkul ne dafa ragal wala dara la de ok yaa ngi dégg parce que force Yahya Jammeh dafa toogloo Barrow mu waxal ko ne sécurité bi na ko bàyyi xel te sécurité boobu Yahya Jammeh nu mu wax Barrow doxalut ak loolu parce que léegi dangaa nekk sa business nit ñëw rey la dem yoona te doo si mun dara man nekkuma Yahya Jammeh lay faral nekkuma Barrow lay faral parce que ñoom ñaari liggéey naa si ñoom seen nguur bu ñoom ñaari ok bi nga nekk si ko fu mel ni jamono Yahya Jammeh lan moo doon dem wrong ak right because ñëpp ci bari ci yéen army yi comme liñ dee wax special forces ñeene use ko ne I mean like junglers yow jamono boobu fekkee nga ko anda tey ñu ngi leen di point finger ne yéen ñu ci bari ci yéen den leen santoon ay affaire ngeen def ko gis nga junglers yi gars yi suñoo liggéey yéena say xëj sa du ko dee yëg parce que commande is a commande. Oh, Yahya du ko dee yëg. Te ne Yahya Jammeh moo leen dee jox commande. Du ko dee yëg. dañ am yeneen commande. Ok. ñu leen dee jox commande. léegi Yahya Jammeh moo leen dee wax ne jóg leen ngeen def lii. Ok. ñoom tam dañ amee commande la seniorité la man dama laa senior keneen senior ma ñu senior wax. noonu la ñu ne lu bari ci top la day jógee ci kaw. so non. Ok. gis nga liggéey bi dafa neex liggéey bi dafa yomba. lu tax nga ne dafa neex dafa yomba what do you mean by that? yow sa bopp su la waxee defal lii nekkul comme Yahya Jammeh moom mooy wax ci général Badji ne waxal ñi ñu def nii déedéet général Badji dafa Yahya Jammeh su ko soxlee daf dee dem si office am mi ne ko ne lii moo war a doxal général Badji tamit dafa am jiin moomaan mu ne ko ne lii moo war a doxal ñoom dañ dee def seen def sa xëj sa du ko dee yëg yenn saay man nekkuma Yahya Jammeh lay farle de nekkuma keneen lay farle su ma diggante ak yàlla lay wax. ok all right understand nañ fi. yaa ngi dégg ñoo xam ne ñu ngi leen rey wala ñoo xam ne victime yi dégg la nit soo amee naxar dangaa wax ne naxar bii laa amee doo ko mën a soo ko multee denc sa xol bi kii da nga génne ko ni di siya wax ne defal ni waaye bro bu fa jógee ni lu moo wax ni yëpp xam na yéen waxee ni daf ko bugguma ko saaga te mun naa am saaga amul waxtaan na joxante xalaat meyante xalaat la ok yow su fekkee mun nga ñëw kindly wax foo doon liggéeyee ci Gambia su fekkee du nekk problème ak yow waaye su fekkee tamit daw ngaa gis ne daf la xaw a disturb bul woori waaye kon saafoon nga ami right man saafoon naa ami in 2007 yundum baras oh yundum nga nekkoon yundum laa nekkoon askan ma jóge yundum dem ñaari place waaye su ma waxee damaa wax bu baax ñeneen nañ ko xam ne diw mooy wax te bugguma loolu non moo tax ma ne la yow dama laa call si téléphone duma la indi fii si kaw ñuy xam di way wax duma dee def loolu man dama dee protect suma nit dama la nekk di laajaat again si waxi buuba mu ne yéen seen time mooy time yi Yahya ami yéen a doon enjoy so yëpp nekk di wax enjoyment yow ndax bokkoon nga ci enjoy yooyu bokkoon naa enjoyment bi parce que yenn saa yi sax moon bi su dee sax dangaa lii doo mun a dem jël sa sarali parce que yaa ngi am tuuti sa loxo dangaa gis moom bi su demee on the 15 ni mun ngaa dem jël sa sarali bi ok waaye yaay demee time enjoy nañ ko de soldat bu nekk enjoy na ko xanaa soldat boo xam ne bëggut boppam waaye soo bëggee sax ba danga koy enjoy non mais bëggutoon boppam non identify tal foofu leeralal foofu bëggutoon boppam oo bëgg na boppam lan nga ci jëm ci yan wax soldat bu bëggutoon boppam what do you mean by that soldat bu bëggutoon boppam mooy lan comme yow yaa xijji soo leen demee nii soo leen génnee nii mun naa parce que soldat si yëpp duñ mën a ànd ak xijji waaye dangaa gis unit boo nekk nii daf ñu dee bless soo ne bless loolu mi ngi bless si lan bless moo nekk lan parce que Yahya Jammeh soldat sami daf leen bëgg pour mu xawma naka lañ ko defee si olof ala tala ala soojarul kee ŋaañandi ok e kaajele unity aka mul bless ko dolale andu ko do akata in trule kare bukata parce que mo buka hani ka Yahya Jammeh ko do ta ka fo ko ha mbaado mala mo tafu no la je hani na ko alnyinke wala kake okay ala ko ma wala nimbe jinin kala ite ase ami
Yemune prefer nun to serve your nation or to protect president? To serve my nation. Okay. Are you loyal to him or are you loyal to the nation? Na brother. No, I'm just asking. Loyal to nation wala parce Yajame intertale bara intamule la ngadu ko ke banku we. Okay. Right. I'll tell la time. It'll la time. Order CDS la order kabona minne. President CDS la order sometimes akabo president wala ya. Akabo president wala. But nganyoma ko. Oh God. Guy nganyoma ko jang. CDS nyamama giving order president note men kalamala. How about that? Ani. Okay. President wala ko order di CDS la. Okay, then ibata la ko president neka order di. CDS ya futanda. How about that? Ibe agree level? Agree tawala. Agree tawala. Okay, so say nga foko order kabona santole which is president. Okay, ayina itema. Wala nin CDS ya foi. But amanka beti do. No ilama, just a minute. No, ne konya amanka beti. Mbe confused lale. After you've been accepting already. Which is which? Okay, problem for you. Okay, thank you. Right. So, okay, B, it as a soldier, because afuta nunyawanya, ela salary ko inamana ma akabete aleno. Which mean ko aka enjoy menol men soto je. Subol ka domo kanilai dongol be kela. I mean like sorry for that. I mean like salary. Etela jamano ela salary mujelleti. Na etarate kela problem. Then a private soldier 3,400 in 2007. Okay. 2007. Ikawale receive. Ikawale receive. Thank you. Barinjala o private soldier be o wato be. Mbuka pata bage. Ye mune min wala moto le be bulu bang fo ye moto le dila ba. No moto tembulo ko kata do ko ke kanilai. Andu unito ka le ninga do ko ke kanilai ni botaji akamol bless ko wala le. Akamol bless man wala la akamol bless dulin wala ka domoru songo rek kadama di wala nyanto mu ne ta ka di molle. Ya doko wala fo, what do you mean by doko? Alkata kantarol la jema fo. Ngata farfarola, mbukata konko la ngata farfarola, ngata la binde farfara ngata nyamo wutuje. Oh nyamo, okay. Oh, all right. So nimba sorry for this, nimba fola pour jamara mano ya understand. Almu binde la lelde fanam fama sol. Ndata fama yo fere akon ngata binde la andu wolem. Okay. Kuma ke fenti soldier is soldier. No. Kuma ni bilika. Mambalang. Yes. Soldier role ikaokele. Ngawo jenjen de nyala fan in Gambia. You understand? But it be okay. Going to Kamilai, whatever you guys doing there. But do you know, Jammeh Bedi, you guys are loyal to this guy than the country. That's the... Nambrora. Loyalty na banko lela, and loyalty yaje mesonga. But loyalty obele. Loyalty banko le, but loyalty first banko le, loyalty yaje me. But if you loyal yaje me, kule bekela. What do you mean, non-man loyal Jammeh? But even confused. Ataku. What do you mean, non-man loyal Jammeh? Cool everything. Man let you Jammeh Pasino, little soldier or little ben of cool canal, but it was all I can, wala and to price, and you can pry more than putting I see. But Mamfuta water follow. Hello, Mamfuta water follow. Binajel, Mamfuta follow. Ataku drum, then you understand now. Being a Jammeh jele, Alkono, we do have a special ngadol sotole many al wolke danku Yahya damale. Sabiso nyin kono al farta fula al pati fula o saba. Mune o kos fal man la nyola le bang fa mune. No, sigi time on bela ta nyola. Etele o bambandi jam. Etele o bambandi jam bela ta nyola. Oman je ko bela ta nyola. Pasina sino malo ta fle ni ke to kon ta kala hadis. Ponis lo la batara la kuma. Al ponis ni etele filal. Wala nang ko soldier man la fa wala soldier man la fi Cairo wala man la fa wala. Oh, okay, that Cairo niba fola mole jam pour nga understand. So which mean Cairo hani ya ko jump, you don't even ask how high, right? Ibeje.
Eka moy la ba? Hello? Yes, ibe moy kan. Hello? Hello, ibe moy kan. Mbe moy kan ne? Thank you. Okay, which mean nin Jammeh got jump. You don't even ask how high. Ibe wala fokam ba nyali. Command ibe jom la. No, listen. I understand command is Ibatu, nyela je understand. Wala nang koye ko kumo kono. Are you serving Jammeh or the nation Gambia? Jammeh. Including some of you armies, right? Okay. Including you, some of you armies. Okay, bilite nyen TRRC nata in Gambia. And ikal tolu, al tol fongo, al sontaleko, farlol ketaji al toleaki. How about that? Jammeh leal kibang fal toleal fanki. Jammeh buka dul kanam. Dul bi la buka kanam. Dul bi ya Jammeh buka kanam ta dul. Wallahi ral. Okay, bini tamu korda tiyoti. Nanga sample kilin dila jam. Dul la ko wolde la cycle. Ilama. Dul la ko wolde la dul fana nak so man ikatay dampu dul lema. Bar dul bi dil e jibu ka fen kanam tay to la ko la ko wal. Okay. Nanga nyine ka correction kilan. Bi ite ase korda tiyo. E ko nyin korda itel tam barila o korda kono. Iman lafi nyama sabola je, iman lafi dolo wa fola je. Inata aresina, inata men aresi kabe nyama sabola je. Ite korda tiyo nyanta munekela. Ndia korda kono jibe la le kwendeke. Mo be mo munekele ya Jammeh to be ke no la na broda. Man fa ya mai easy de. Ya Jammeh to be Mafa easy tay. Bari ni te famo sonta ko koma no ni te famo ite korda tiyo misal be ite yam example mo fonyete. Sa ite ko e mal ko ni la korda kono. Muna sometimes ibe ka tara siri je 24 hours ila korda kono. Okay, thank you. Okay. Matungana. No, matungana. In a minute. Okay, nde as a korda. Mbe kala na korda chegla. Mbata e mo soto because you know why? Nga kule stop je mala fi meye soto je. So wakamala ntete sila. Fonyin sifali hapun koma. Mbe tarla ka korda monitor. Ya Jammeh la. Wati mo bil retinari hidila. Hidita landila damen to ya boldi je ta hayla. So lesila mo be buti fani ko lela. Mo be le firin la pala filino mo be le firin la kare loyal tele mo be le firin mo kare mo do kulaji. Baral dam mal kan yo bole je. How about that? Kan yo bole le o buka bay loje. No, kare mal loyal wala kare mal. But do you know Allah bole role. Alial nyongol fa am yokono. Allah nyo bolero. So wala nanko eko. Instead of being loyal to the country, a loyal to mo kilinde. I will see it on the no. I'm a look, listen. Ilamoy. Okay, I'll tell you better in Gambia, I'll sontala. Jammeh beje menu man songala menu be silari wolle banko bula because of monem I am bula men mamira besona yes yete nyum hada madingo yeki aka yeta afa ninka steke eka moy hello ibeje le eka moy la ba hello sai eka Manta training school. Ma for Manta training school. Ma for Manta training school. Ngalo ne yake. You've been to training school already. But okay. Sign him be nyin kala. Ya la nyim kuma kango. Ete ata nyade. Do you still want him to come back or Hana Nata? You ready to go and serve again? Ebela fringa ena because of mun kamala patiol manual ka soto nun kanilai binde jam security man soto Gambia na bore ka tere la lara wala kay la lara on kay beslari andu no nan si te ta hanya ta finti ila korda kono wala ila bumo kono ta ta man ta on e jikna mo ita ta man ta ma wato mun diati yana yela sente kele
andu ya sojaro la nyanto ya di molal similano la sojaro la nyanto di molal anu sojaro kan similano la nyanto di molal mo buka hani ko mo to ni ita boy ne kamari kan ta boy la ni ji da mara te gam ya mutano me ni wato mon kono de mar ni ato ta ko ma iketa wante so itala amia yedula clean mount and for different areas andu la fula wala ma sabanya wa manje ma sabanjango iman jirman bari ning hejjiye commandro ke kanilay albeke ko al yalla positional tuje bang fodum dole kan tunje no command ni no command nata ko albeta la kanilay ite sempono la fogeta ina ta wala do ko ta command is command na broda okay inata foko hejji bika dol kalamuta altol fangol kamenke altol amiol kamenke hejji bika kalamu anduna te nyininka command ka bon minni ikonye alla boss beje wa fana na boss beje from the top wala jameti by then for want yes so saying hello okay so say kamuta ko ya tandina being army fanga al silata because nyin silandiro ay wole ka lamain al damal kanyo bole yes ni ke sole ko namu na broda so you have to atela jamano faro is normal amiyo ya nyom amiyo fa is normal ide bo Gambia wala ye fa ni ko te ka ni muta fogeta ya muta hani training wala man ko ba ma fa ni wobe kedi ba kelele wala ye ta fa yo wala nan ko ye ko a loyalty telema il after deny la no meno loyalty banko ni e bula kula ikasiro la nyine ye bor hola ela background diamo le beje hello yes ela background diamo le beje okay nka men fo enko nga dol jele men loyalty bari braye bula kula iman la fila o kala banko bulale ana sembo bela ni tariya ni kamuta ko altol yalon fekk wato wala ni la wato mambang ita banko bila robar ni yalon ko la wato te nyinno fu yeta yesoro wala yeta yefa ite tanu wala so how about this jongula oh create nyadi la ina na kamle jongula huh nyaton zakasha nyaton zakaja okay no problem badingo tamba duma ngakacha je duba no problem badingol bele ya mwenyola babu Kamara, Buba, you're not the Buba right now. It's not right. Understand? Yo, so they got hassle soldier. The Balama, the Buba, you're so you're going to have with your senior. Mujora command. Are you going to deny that moment or not? Yo, Gomsa Baba, yo, so you're not a soldier. Ngata was a senior. Mujora command right that way. Are you going to deny it or not? Okay, don't deny it. No, man, lo moda mu ñu wala ne système bi mo correct boy ne len deglu wante ñu deglu suma waju babs ne len deglu wante am nga yeen lan nga misunderstand bu harar ma ko exo bu bala ma retu ma ko exo dang ma laaj mais ma answer bu lay wax rek mu xaar nga yu answer okay man nga laaj mais ma answer okay man nga laaj ndax du yeah man la deglu jërëjëf ndax mun naa laa wax ni mun naa koo ñaaka def ma audio bu ma génnee dëkk bi do digo sama question dama ne at that present moment you don't have an order to execute something you don't have an order to execute something are you going to deny that right moment or not duma ko def ma génnee dëkk bi yo do ko def yow déedéet at that very moment na ngay génnee dëkk bi in that present ñaata nit a génne dëkk bi defuñ yaaya order yi naka la ngay génnee dëkk bi naka la ngay génnee dëkk bi then ut yon connection la Gambia is full of connection Gambia mun nga fa yo ba sama question answer ko dama ne at that very moment nga tawa sa ay senior ñu jola an order pour nga execute order bobu nonu yang ma wax pour dang ko deny at that why FBC your also question be has nothing to do with the no attack niti you who fini man attack anybody who attack you have nothing to do
you are from you don't have nothing to say here. You understand? That's a lie. That's a lie. UDP have a lot to say. UDP have a lot to say. You will not come here and try to camouflage people. Okay? No, guys. Please, you guys are, you are mature for that, man. Lima la lie. Manela. No, but no, don't mention UDP. We cannot allow you mention UDP. Hey, it's my right. It's my right. The way it's your right, that is how it's our right to speak our mind, and you cannot stop that. If you don't like that, platform is very independent. Why you cannot stop people from speaking their right? I'm UDP and I will speak my right, and there's nothing you can do. Look, nyoma fi purte I of wahi politic. Nyanalen, please. Bulen ya live. You guys are mature for that. Bulen atagante UDP, NP. My friend, what's going on? Huh? Balen loluwa yenitami. Huh? Buba, man pareo ma on pour égal nobody. Mom rek la bëggona égal wax ak mom. Why so len disé ma jël len dama expect ne so len ñëwé dinen waxtaan ci hell. Why you who yangi please. Nanga wache guy ma wax la nakala because ñu bari nekkun di déglu ba pare ñu ngi mix two things at once. You know, ñu wax ne da nga wara loyal to the government or da nga wara loyal to the nation. Yes, understand? Don't wanna loyal to the government while loyal to nation. It's not possible. Understand? So you know, because intake bu nekk bu tay jame ya jame nekkon fofu nonu mom moy declare pour ñu wara recruit. So suñu recruter, yeah, te mom moy fay. Xam nga ñu ci waré recruit ya jame fayut buba boy okay degala ya jame okay fayut degala ya jame fayut ya jame fayut why su recruiter yeah so legi yow yaangi ñew pour wara ar sa deka you know so ar sa deka bobu nonu dafa based on command because this is an army, this is not a normal institution like bu nga xamne you know this is an army and then to yaangi wara ar deka bi so ar deka bi dafa army la fo nga am chain of command so yo sa commander su ñëwé mu ne la na you know defal ni o da nga wara patrol dem fal na le patrol o sa fi nga wara dem duties you understand yo nga baña dem si duty bu mu la wax kon dafa melni yo da nga disobey sa senior man bob nonu te mu la na police si kaw lolu be pare you know so etut mu lañ la yobu to the military police because you know, in the army, you have military police, you have different sections. Understand? Court martial. Court martial. So, Lolu, if you are guilty of, you know, even armies, even soldiers, so now affair come like coup d'etat, they buga overthrow. That is a punishment in the army, and then it's called mutiny. The Lolu lunga hamne warut. Because yeah, it's treason. Wow, understand? It's imprisonment. You know, no, treason. Mutiny means like daunga. Treason. Yeah, mutiny it means treason. Understand? Yeah. It means treason, but it also means you know like you people are discussing for like it's disobeying you know the government. You understand? So Lolu, danga just you know Lolu is a commander busula order. Fonga defco don't wanna disobey Lolu straightforward. Si kanama ngana your door def. You know, you are a junior man. You know, so Gambian si hamga lu fail to understand moy lu bari dal lu hewon ci time ya Jammeh nekkul ne you know am na yeneen ñu nga xam ne ya Jammeh sax yëgut ko understand waaye ñu nga xam ne even chain of command boobu noonu dafa am different you know dafa am ñu nga xam ne commande bi yeneen du dee aga ya Jammeh waxut gaay sax ne def leen nii ñoom ñu start di def ko ñeneen dañ dee def si seen own command because dafa am ñu nga xam ne tamit ñu ci kaw so fu bu aagee ci ñooñu you know du dee aga yeneen si ya Jammeh you understand because jaru ko bu aga si yeneen si ya Jammeh because ñoom ñoo joxe order because ñoom si seen boppa kilifa la seen boppa ñoom suñu waree jël order dañu war a dem si ya Jammeh you know ya Jammeh bu leen joxe order bi you know ñu dem def ko waaye dafa am yeneen yi nga xam ne seru sax pour ya Jammeh joxe order yi nii because bu fekkee ne si biir camp la dafa am RCM yëpp ñu fa dafa am CSM ñu fa xam nga ñooñu you know barrage commandant yi ñëpp ñu fa ñooñu suñu ku fa nekk su joxe order loolu mooy daw so nekku ne ya Jammeh dafa war a jógee ci fu mu nekk
Buba léegi tëjal mic bi. man am na lu ma bëgg a laaj booba fa may ma tuuti am na lu ma bëgg a laaj booba. Booba yow as a soldier yow nga ne yow you are loyal to your country dama la bëgg a laaj nga wax ma with honesty. ndax yow danga ma bëgg a wax ne Jammeh lu mu doon def yëpp was right just be honest parce que yow lu ñu wax rek nga defend no man wax ma ne waa déglu ma man wax ma ne Jammeh lu mu doon def yëpp is right because nit mutut understand nga so am na leneen lu nga xam ne lu daw lu nga xam ne loolu is not right but soo ko xoolee ba xool am na yenn yu nga xam ne yëgut ko so loolu laa wax nii so du mun a nit ñi duñ mun a wax ne lu nekk yëg na ko te moom moo ko order pour gars yi def ko déedéet because nit mutut understand nga so loolu lañ war a xam because it's only Prophet Muhammad sallam kooku rek moo mut waaye li ci def yëpp mooy loolu so ñun diñ mun a blame ci kaw Yahya Jammeh lu nga xam ne defut ko man lu may wax ci mbir Yahya Jammeh mooy liggéey bu mu liggéey ak fu mu jéenee Gambia teg Gambian si foofu lañ ci war a waxee ba pare nañ ko gërëm ci lu mu def because Yahya Jammeh jéene na Gambia ci lëndëm mu teg ñu ci leer understand nga so xoolal ñun time boobu noonu Gambian si fu ñu munti dem ñu ngi they are well respected waaye léegi Gambien foo munti dem yow di nga dee xoolee leneen sax because time boobu dofuloo déporté yu doon am yëpp dëkk yu bëri ñu nekk si Europe bi time bu Yahya Jammeh nekkee foofu noonu dofuloo nga ne dangaa déporté citizen ko dafa laa wax ne xoolal da nga war a fay this amount of money pour ñooñu ñu war a ñëw te European si duñu mun nangoo def loolu so loolu moo tax déportation du doon am léegi même boobu yaa ngi gis te ji nga Gambia Yahya Jammeh lu mu def loolu da nga koo count doo ko mën a jeexal da ngaa wax suba ba bëccëg like 24 hours round the clock man mun na laa mention lu nga xam ne lii lu mu def. What about the bad things? School si booba may ma loo fi mujjee wax nii moom digga loo fi mujjee wax man I agree with you Yahya Jammeh am na lu bari lu mu def waaye tamit ba tey def na ay ñaawteef but then man bañu ma si loolu waaye am nga nit ñi yaa ngay jooj ne ñu foog ne may ma tuuti ma àggali it's very sad Yahya Jammeh already staff na the Gambia it's very sad ñu war a yaakaar ne because Barrow ñëw na defut fi ñun luñ bugga pour mu def we are disappointed as Gambians and now we want Jammeh to come back it's very sad we have better people than Jammeh we need to give chance to other people to educated ones we need to give these people the chance parce que ñun ay Gambian leen we are not in the country ñu ngi yeneen dëkk yi nga xamante ni ñun gis leen yeneen dëkk yi nu ñuy demee obviously we can have better things in the Gambia bariwut Gambia riyut we can have better things in the Gambia with a better president but then warunta nekk fii ni di wax ne Jammeh kese moo mën a rule the Gambia that is not true we just don't have Jammeh as an individual ki nga xamante ni moo mën a rule the Gambia about the soldiers it's very sad ne the soldiers ya ngeen naa wane you are loyal to the country but then I said no I say you guys are loyal more to Jammeh than to the country parce que lu tax Jammeh benn nit la dëgg la xamut yu bëri yi nga xamante ni mun daan daw si dëkk bi although there is a chain of command waaye obviously xamut yeneen yi waaye if the soldiers were loyal to the country am na yu bëri yi nga xamante ni du am because obviously there were innocent people yi nga xamante ni defuñ dara and then they are being killed ñoom dañ am family xëy na man ak yow we were safe as ordinary citizens we were obviously safe in the country and then we want that security back but then if we have soldiers that are loyal to the country security boobu noonu dinañ ko am with or without Jammeh right now Gambia lu ñu sonal moo nekk tribal politics lii leen war a bàyyi lii leen war a génne suñ xel yi we need something better for the country Jammeh was good def na lu bari dëgg la but then right now we need someone else not Jammeh su bëggee ñëw to the Gambia na ñëw we have no problem but then I personally wouldn't want him to rule the Gambia again we have better people than Jammeh so loolu kese la bëggoon la amoon ci lu maa wax okay thank you very much sister loo wax ni baax na torop mu ngi am Omar tamit foog naa mu ne thank you Necho sa wax bi rafet na thank you waaw ñu may Omar jërëjëf Omar onal sa mic bi okay yeah
Omar Mbaye. Yes, Omar Mbaye. On Alpha Mike. Omar Mbaye, are you here? Assalamu alaikum, small brother. Walaikum assalam. Dama doon julli léegi ni laa pare sax. Oh, okay. Waaw. Na ngeen def may nañ si jàmm. Ñu ngi fine. Okay. Yes. maa ngi doon déglu seen wax yi moom rafet na de mooy loolu. jërëjëf. plateforme yi moom kay baax na. Omar si sa biir binda yaa ngi ñëw woon ne xanaa da nga saafoon nation bi yow itamit Gambia. waaw. Jammeh jamonoom la ndax Barrow jamonoom. man kay si ñaari yëpp. bokk naa si ñaari yëpp. at this moment yaa ngi fa ndax nekkatuloo fa. maa ngi si beneen. ah. maa ngi si beneen. jërëjëf. Omar tey nag waxtaan bi am na solo lool because comme li ma dee wax la rek yéen a seen TV la gëm sa bopp dégg nañ ne Jammeh mu ne dina ñëwaat waaye yéen a waxam yi mu ngi fa loolu ñu bari ñu ngi cee xelaat su ñëwee mbaa problème du am yow lan nga ñu ci mën a wax loo xam ne tey dinañ la may noppa déglu la ak Army Gambia bi chain of command ni mu daan demee si yéen neen seen biir. bàyyi ma commencé si chain of command rek comme nu ko waxee rek si chain of command. yes dafa dépend rek comme dafa dépend si soldier ku ngay waxtaanal ku ngay joxe commande bi. ok moom ba mu façon soldier la yéen nekkul ne soldier yëpp a yem yëpp a yem de du ñëpp benn de. thank you. am na ñu nga xam ne soo leen joxee chain of command bu nga xam ne du nekkul jaaru du yoon duñ ko nangu de. am na soldier yi nga xam ne soo leen joxee chain of command bu nga xam ne jaaru du yoon ñoom duñ ko jël de ñu la wax ne noo sax. jërëjëf fii laa doon waxee thank you. wax lu leer nañ. continue. waaw ñu dem. am na ñeneen ñi nga xam ne moom amuñ problème boobu loolu leen wax rek nañ la wax yeesa loolu leen wax rek nañ la wax yeesa loolu leen wax rek nañ yeesa comme yeneen maas yi moom nga ne leen kaay la ñu dem def beneen mission okol mission ngeen dem si okol mission yow nga wax ne xam ne okol mission boobu noonu jaarut yoon boobu noonu yëfi saay-saay moo fa nekk yow nga ne la ok ça bàyyi ñu dem si mission boobu noonu pour kan la loolu leen am foofu noonu ngeen séedoo ko man su dee suñu maas yi moom duñ dem okol mission boobu man bokkuma si. da ngeen dafa am ñu daan dem mission yoo xam ne li comme li nga wax liñ am séedoo. waaw loolu day am na mun na ñoo ñu ne la bàyyi ñu dem def okol mission waaye ñi bëri dañuy génne si biti dem def okol mission yooyu noonu doo xam nit mun na la ñëw mu ne la kaay ñu dem def okol mission ngeen ànd ak moom léegi nag looy def su dee yow moom da nga dégër fit yow nga ne déet man bokkuma si du la def dara da lay bàyyi day xam ne kii moom bokku si even though command baa ngi jóge si seen boss because léegi-léegi ngeen ne from the top kan mooy top bi président or sa boss boobu rek la. because sa boss boobu remember ne dafa am boss de moom it ndax du how about that. fii top yi soo waxee from the top kay bëri na fii bëri na de yow mun ngaa man kee commandant mun na nekk. Very important for each and every one of us. For atol loyalty, the national bank, fatol loyalty, Jammeh. Ntelimba understand na I me personally. Nga fo janene diamo kono jam boy do not na interrupt ntelim fam se diamo start num before. Ndaka Jammeh kumo fole num ko nte trata num Jammeh victim o kono la ko mina nte o fo ngo fo fonne because hadama dum li emotional tra fo sela coming baby me come first voice out wala ke relief ndi you know. Thank you very much. Akon da platform den da ka tro fo lan ko fo la because nin dimo la ba siring mi an ko dimo ninga share with people nka relief le you know. But I more understand akwa ata meto mo la le nka ko it's a kind of repetition mol ka ko la repeating but farms la new word is very important fa amiol atol loyalty Jammeh bang fa a loyalty national intena I me personally 100% nko even right now nobody am later buba I am crying to be honest because Allah regimo ndabaka Jammeh support nta me weta nga repeat ko teng nta me weta nka Jammeh safle nu in Kairaba Beach Hotel nga jël sojaro ka ma Jammeh ka nyami nga nako you people I'm crying mbala frem proyeto nya fo nyindulay na ngan ko sojaro I'm not lying to you ngan ko alloyal to Jammeh not the nation to be honest with you because minang Jammeh la ko one in Gambia is one la ko two is two yakuma do fa they are very very sensible buba to be honest with you as ita munna brotherty
Manyolo nyaonya, but ngatonya for drone no matter even if more support. Ida malagiti la kaburo kon. Kana nam platform oto jang, ya febe kudol a bye bye la, you know? It's not nice. Mo nte nak I respect soldiers. Nta buka soldier or disrespect. And do na buka na service man or either police buka disrespect. The other niba diamol tembo kumbola, you know? Mba job on the mina sabu. Soldier or fonga trimbali ya minken nan. Soldier or yanta mutale ko jamme ka cross le kata. Ikonte yanta lola. Nta mo wala. It is not written in any book. Malong. Yamuta en sorong. Ndungeni ala bula still now open ben now. So nan platform auto farm si ajambi ngafo. Mando na nang ka jump in audio ka fo nyako, you know, every time he can info. I am with pain. He doesn't understand. Ko am with pain ning ka fo then nka relief le, you know. So jaro le kido lanta kan ne jambere regimo. Ale min be fo jango fo farm si nka ko. Jammeh amanga ko ma ko kuol be lonne ngo fo farm si janne platform auto jang. Not all. If you need cordato, libera cordato, you have to kudol kana keje. Kordami mu cordato. Ibuka like kudol ka kejele. Because not example ta no for a bifang. Ntela sokon. Nonsense, so I don't tolerate it there in my own compound. But now wife bijele akona friend onata nanje kununko. He was calling another guy. Nduna wife ya no call no friend of Fuduta. Which is very, very wrong. You know, ndu woman can tenyala, but like tenyala, so you can see even those things. Rather than we talk of president. Nte a for farm say jananka ko president buka ko be kalamtano. Ata ko ni ko be kalamtano. Nte amio nte tocho ya kido lonka. Iko na tape of abia ko ya by force. My own car I am driving. Amango come pass by Italy in Jammeh's regime. My brother, mbata makanina freno ya kido lonka ko be mbu na wonu fo moto baro ka jarjare mbulu. I was driving. I do nothing absolutely, my brother. So bimbo folk and do jump it on a platform of the young to tell me that, you know, you shouldn't talk Jammeh this, Jammeh that, Jammeh this. You know? Nkaiko emotional min ben nanko le fintindi. Allow me, my brother, for me to talk. Don't jump. Listening na diamola. Calm down. But he was pressing, talking for farms you know? Which is very, very bad. Nkaka nyokot, nganyola hono dila nganyola respect. As a brother, you are my brother. I am with pain. Tell farms that reality is reality. In Belgium, farm, Belgium, na kaburo kono ndiba mobe kiti la emio mimbara. And in the farm minka diamuten. Jammeh ku kendo le kemi mfoteng is fine. Ntolo wata mo tu jerem bere wulan silo lebije. Libi na kan sero kunda o banju nita hanyo ka deni ko kodum. Of course, atele je mana. Katafo katong. I lampolke. You do so many great things. Yes. No honor. But I farm say call during Jammeh's regime. Tell the fact, tell the reality. In the idea. I farm say call Tonya Tolla time. More baby silarin Jammeh be loyal to Jammeh. Fact. Dio okay, ala be jola, ala barco killer quarter because you could Jamal for Jammeh quarter which I respect it. But I am with pay. What I'm me and strong. In Senegambia, alabula because I was innocent. It's my own country. You are treating me like a dog. My brother, I am with pain still. Alabula. And likewise, so many people, they lose their mom, they lose their husbands in Jammeh's regime. I don't kalamta, of course. You know Malik Jata is from our village. Okay, so mbadunga na sai, mbadunga na number. Okay, yemi for tenting. You know, amu kumia lonko asotole akasotole. Kom ni ya Jammeh kata dulalto. You understand? Sweep also bijele mi alonko kata ika sweeping ke ridal canal sweep and follows after, you know, ambulance na everything. But yalo akasotole wadol na bitakang, you know, drive dol bije ika dung ini sweeper tema. You know, ikalafla kata. You understand? So wala na so jaro minka bula sweep all noma. They are very harsh and then ibuka songwala. Moda manya na dune tema. Wala na ikananang, you know, tonyale yete rough handle.
and the woman yana kela. You understand? He say park no ya foi ko imanya na nyikela. No, ni mantara drive, sorry, ni mantara drive namba silo dende nyalla, namba silo kang. Wo okay, mbonga foi ni be silo kang. Na kanana ni be silo kang nyanta bola silo kang silo bula e bajela ko motol set tambino because ya jamana kana anin speed le kata. So imala fika mo taki I fa andi asifa ka kele. Ika mo jama le kataki silo kang because of in speed le kana and ila motor waratala and ni kana ni convoy la sometimes it kata 2 sometimes 3 lane. Okay, so ngamo dol so diamu yentala ko mo bula yentala so nafta ka fo ko non lafta yem ko la ko di farms la fo farms ko a fay control time tonya ya jam because I work on the ya jam a fay control time in kanan Intebe min fola mote kumo dunlante d'accord nga fo you understand so inte kam for den tending farms kan nyini kamina fo ite loyalta the nation na fo loyalta Gambia ya jamel nka konte inte loyalta botle inte am 50-50 mambalan dolla de but inte 50-50 because ite loyal no la Gambia ya jamel dama e mal loyal national am possible you understand Hani be dokola on the Yahya directly from for loyal national, you understand? So victim me alonko tata truly of certain things. Ngola nanko ngaiko in the army we have chain of command. So what chain of command, a chain of command don't be Yahya mafamboka order from Divola. So it all from akatu it all damane commander mean for bulala walla because every barracks has its own commander. So barracks ala own commander na order mindi wo inyanta wala kela. So iteta fola ko yela commander disobey because of iteko you are well loyal to the nation. Whilst ila commander mean for me along army still now they are handling the gun with them. Gambe be nyamim, ami febo or dolbi ya diate ya bula because ila latina. You understand? Dita follow gale minat na ya bula. But ni minat na ya bula atuta itoliene. You understand? So ni ami bula. Ni ami bula kidi manya na katare bulu. Ni ami bula kidi manya na katiro. Feng mi alonko ami le tamu ika bele murundi. You understand? Balinde ami olone mi anoko kido be bulu. Wallahi ankali alala ankal saboke billahi wallahi talai. Amanga komin konko ngamoje kido babu Neso kido do man kolia sa Gambia ko no what is saying no na foi dol bije ini la personal weapon olem dol bije ni la personal rifle nga min foi inte kam min foi te haninte fa kam min foi nentente inte kam min foi tente when I was the Gambian National Army I was having my own personal pistol you understand wo mi alon ko army mo dina so army min dila ite wala katare bulu and ni be army bulala e ba bulala le yela fegol be murundila so ni la on personal be bulu women are all personal weapon inte min kam info tente inte min ka fo tente ni na on personal weapon you understand and akatara bulle nta ite la fala mo jamale koma be bulle but abe bulle mi lo close tana wala alon ko nying ala he have his own personal rifle you understand so ikajile ko abe mi lo bulu asekeno wol mi la personal rifle you understand? So ita fola ko ila personal rifle ya murundi. No, ita murundi la. Ya faham. Okay, now understand. Thank you for so much. So wale bije because mo jama bije e kana nanja e kasala nam directly inte kama e kan attack na e ka foko ite molete lonne ite loyalta ya jamene itata blood da ka ya jamela ko wol fo mbe ya jamela ko mo fola because I mean ke Gambia ene and I lafta Gambia no lo nyame I mean doku Gambia ndengo wole je ande wala na ngakanu ande mbala regime wala nin kono ande nka doku ka nyama nyanda ka minke loyalta to the nation and loyalta fana ya jamene wolem so mimman la fi wala dal ya alon ko atudate le bulu but den loyalty to the nation and loyalty ya jamen and inta fola ko mbe ya jamela ala order sol disobey la ndakala hani nasino manon mbe damento no dokola ndela order from disobey more over ya jamen you understand so
Inka min fo mo jama milen tolong wala allo ne jumalen tete because ya len fam fola jamole be but maybe nin fam se diamno duma nsa faye ko nte benu nyamen andi aba londal you understand so milen tolong wala allo ne nte be nyamen you understand so wala allo ne inka min fo inka min fo jam you know it is true and nga minne ndema ko sojaro to mi alon ko e katala dogo to chebal koto o you know no ndema ke woti nde nga fo ne hani ni na on command fam na on command mina on command nte ka sachi na because loi mi fo wala na mba ko fenkelo ne maliki jatalon nga maliki jatalon ne kende ke bo nde ba mamu jata kundan kolti bo nga maliki amake ko nga malo hey boy dia mo betia you understand so ya jema ana kumo fole ana kumo fo minna you know yalo iko nisringo ni ablaka bale wale so ya jama min fo you know ito fam lonne so ito li fam lonne so bu wayte ni ya jama na science example ya jama na Gambia eta Gambia do you think you will join with him or not I will defend him over my dead body. I will defend him to death. Enough who you are. Absolute. Fam si ala ngayon for lang ko Gambia, you know, they joke with some because I know what I am saying. Ndaka min be for platform to janga. Kaya hagilo to nakumoto. O mano I obstruct lenung in the morning, but ndada can with due respect because ndabaka keba ros sokona malong fanga, you know. Because ate min for jante ya jambel kumolo for you know ko every time ndaka kala nka kumakino repeat. Hada madung ka kumakino repeat every time. Ka kumakino repeat. Ngamba jambel kumolo kan kabili last week. But sometimes harama dungol bo nyama. Sometimes mol be attack like in another way around. So ita ba yon neni harama dungol bital nyaming. Ita mu wa from na jele platform to jam mon na attack. Of course, kana monem because dia molom mistake must be allowed. Ngan no ko mando a question to sambe ka jang a question ako di ba aten ne ya ne barkana for in general. Wom to nyal. Wom dia molati harama dung ka mistake le. I even to famba dia mo ko sa mistake no. Bari ntol Gambian we need to change our attitude. Yala muna nangane wo nyama because abenten nenkang in indirect. You understand? Ama fonye ko aben kan indirect wala na ntenga nem directly. Ngai tanda ko look ibe kumo mi fokam. You know imanye na ka fo nyam because itenten na indirect. You understand? Ka foko soja do bije wol nata nim bag dollar dol bije wo mo ball cooler. What is that? And in the Mialon ko nte molen telonne and they are well famous in the Gambian National Army and ngana nickname of Fole and even during my training you know ngana nickname of Be Fole you understand even million Paula obe nga Fole me baraso mina nga nte mamabo yale nte ma ke soja do mi ka afoko mbe kumanda do matentente nte mamabo nte na rejana nga fo ball and then ni fans be diamala nga fo bela moy ngam fo so nte mi fo kan so dol bije ya lonko nyinde amul yaay jamele loyal so 100% so wala ne ye hate wala nyama inata ikoy kantel attack mona be mol attack la mi ya lonko e mamillo you understand so nente kam min fo you know it is the truth and the amu tonyal and the Gambia bukala fika tonya moy wala nan ko Gambia tita because of munem ntol damal fe nkatra nyo bole kan hani ami fana fa abije bole role ka ke wala na mo jama ka fa in innocent le munalon ko borado ka ke because it is more bole la whilst you know yati tuje wonya because it's a crime you understand so e ka je ko no ndebe min fo kan you know molat na mo jama kanana dol bije ikan ata ika foko ite loyal to Yahya Jammeh am loyal to the nation. Well, how can I be loyal to Yahya Jammeh whilst I'm not loyal to the nation? You understand? Ikamwele. Yes, attorney Buba so na jawra la wato kalamtale nga Yahya Jammeh la wato kalamtale nga jawra nga Adam Barrow la wato kalamtale. So because of jang you know nta be fonola but you know because of one day ni farms nada as a farms is a program okay no about jawrala ala regime up to Yahya Jammeh and Adam Barrow. Let us check the the differences and then we debate on that nga jibe wotole mbise nano le nga fo jawrala wato ani Yahya Jammeh la wato ani Adam Barrow wato sa in Gambia be dami boy Gambia mantra takam boy ntol bela wolong ngana singa tara jang ka foko Gambia bitaga Gambia manta ajibe mimbe kanje and the water Yahya Jammeh la wato munana Gambia nol be iba request kam pour Yahya Jammeh mudan because panko mantra takam ndol ma min non sai wole bida wole be habun kanje kus mi alan ko kus
kus mi yalan ko kus ajibe droko mi yalan ko kus abe mojama fakanje for how long I'm robbery bekela I'm robbery bekela but most of the armed robberies are the soldiers, my friend. Most of the armed robberies are the soldiers. No. Let me tell you this. That is happening also. Do you know? No. Nde nene maje so yaji la wato sojarol tata am robin ke nene moje sojarore ka wole ke no nene moje you don't see it, but you didn't hear the other person what he said, that sometimes they are going with their own mission without an order from the top. Sorry, bro. Do you know that kind of order, what they do with it is they are the one who's destroying right now the Gambia, because they don't get what they were used to get from Yahya Jammeh, so they have to steal from their own people. That's what's happening right now in the Gambia. Let's tell the truth. You know what I mean? And many things happening which that is unfair, and they treat us like animals and just like let's call a spade a spade. But what's happening in the Gambia, the armies sometimes they are the one who going to do a operation that which even a civilian didn't capable to do it. It's only army can do that. That is happening in the Gambia several times. And this guy Aliu. Yes. Aliu, I don't dispute that. If that's happened, exactly. So these kind of things are happening. Let me tell you. Just calm down. Let me tell you. If that should happen, certain militaries, soldiers, they are doing an ACOL mission, yeah, they will be dealt accordingly. You understand? Because of Munem, they are doing, without the Gambian constitution. You understand the rules of the exactly. So they are the one who destroying. So new worketa. Ibajela ko wolfana police fellow le beleje. You understand? So wakake sojara miya ko soja krumo le mila ke kata ikakudo ke miya ka manya. So kabiri yaje mesija Aliu yalo ne kudeta jelle attempta yaje me kabira bi bro no long I know that very well. Whatever happened to the Gambia during Yahya Jammeh time, I was there and I know it. Nothing is hide. I was do you know where I was living? In Jammeh. So everything what happening in the State House, I hear it and I know it. And I sit with soldiers every fucking day. I'm not a soldier, but I'm with them. I was in the middle of them. And what I'm telling you, they do it several times. Go and bro, can we please use respect in the platform instead of insulting? No one is insulting. I don't insult no one. But the fact is the fact. Fucking in a platform is not a decent word. Change your language, please. All right. Aliu, just watch on your tongue. Aliu, just watch on your tongue. Yes. Aliu, but F words, please. Alanga bondi diamo kono, which is right, please. Therefore, Mbika allow. Please. Say acting that disagree, but nimbalol candidate. Let us calm down because I just because of this is you know why I am behaving like this, because of I know this is the truth. And I was seeing it with my own eyes. It's happened several times. And Jammeh himself, he didn't want no one to go further than him. You bring a nice car that he don't have, he take it from you. You bring a nice house, you build a nice house, he take it from you. Do you know how many victims are in the Gambia there? It's too much. It's too much that we don't need to even we can count thousands of thousands. So Aliu, yes. Aliu, let me tell you, Yahya Jammeh is more rich than anyone back days in the Gambia. So which kind of he can feel jealousy on you? Which kind will you bring that he will say no, do not bring this guy here or do not build this compound, this kind of compound? Sorry, bro. Do you know the first woman that is in Gambia? Do you know who take it? Wrong allegation. No, that is not a wrong allegation. Listen. Buba, you come for this Aliu come for. It's true. That Huma. Yes. What about the Huma? The Huma. The yellow Huma. I was there, bro. The yellow Huma, I was there. He take it from the passing in the port. Even from moto from the Cordani Mimba ton table.
Mano nyina fenkele tam Mr. Cecil Tamu woko itanda fonga Mr. Cecil Tamu. Exactly. Ya jambe ko ala tapulu ayo bungo ayo kordata Cecil. Allow this guy. Afubu kumola. Yes. Afubu mo kumola. No, Buba, you will accept. Ya jambe Cecil Tam. Yes, you have to accept the truth. The truth is the truth. Buba, yes. Compano de mimba ton table to. So I do ko beke France le. Buba abota badibula sele Kenya kolom. Ya jambe lafta akoya ya jambe ka diala wa fire. So akoya jambe no amanta wa fula. Mantara wa Africa. I tax la kan tax mi an no ko fango. Yes. It's too much. Buba na to tax fala mutala na to bejo. Buba iko mo ilba. Buba me moy kan so ya to nya alu coming for to nya la mo wo kana ordinary jang 100% nte ila respect nyame mba bon la Buba there are certain things happen in Gambia. You have to accept that. No we all know Yahya Jammeh did Gambia what he was doing. How about that car, that Hummer? Yes. Did you heard about it? He took it from the port and it's from an individual. No. Aliu, just a minute. Buba, Huma Lakko, did he hear it? Yamoy le bang for the Imamoy. No, Huma Lakko, ndemo imam. Okay, thank you. Bari, Kafoyeko, aso totally. It's the okay, Aliu, we say continue. Yes, and he took so many houses in the Gambia there that which you know, if he see a nice house, he will look, oh, this is a nice house, who owned this? And he will, no matter how, he will try to find out who owned the house, and he will bring a problem and charges, and which you know is an allegation to take the house from you or whatever. It's an article that he didn't capable to have. He have the money. Bro, we know he have the money. Wrote here, but where he get that money from? Ali, wait. Somebody wrote here that Homer was from Alaji Betty. Exactly. That Alaji Betty you talking about. Thank you. It's the fact. That was happening. Okay, you continue. Yes. And you know, many things that what Yahya Jammeh do, that is not a woman right, that is not the way of it should be, you know, as a leader. You should encourage the people. Do you know now how you would not know that Gambia is changing until you went to abroad and come back and see the differential? Because of many people who was scared of him, now they are building their house. They are doing a nice work, which you know is because of now he's away. And they know that they're already seeing samples that which you know it make them to afraid to do anything into the Gambia. Buba, I've been confused that you don't know or you don't hear that this Puma is been taken from Yahya from Mr. Betika. No, it's my cousin. Yeah, he's my first cousin. Thank you. Yeah. Uncle, you will speak from there. Yes. He's my first cousin. Thank you. It's Alaji exactly. Alaji Betty. Thank you. Yeah, that Buba, I know. I'm confused. You being a Gambian, and you say you are in the army. You still defending one person for what? For your own interest. You don't hear this. You have to fight for your country, bro, not for one person or interest of one person. Buba, you never caring. Maybe Yamoy Imamoy, but Kafoyeko Aketale. You understand? And those days we've been seeing Jammeh sometimes come like in Tamalal men work on Toldol and maybe tomado itefango. You understand? Cordado beje akanyinin karoke nin kodama abe minnele. Jumale tamu. We've been here all those things. Well, tambitale wajamanol Kafoye kodron aketale. You understand? Yalong tomado ninka accept call meneketa. Dosin mata yaya support. Molel beje menu fata yaya. Menu yaje ko ngayaya kanu fa jarta nga fa. What's that? Yalo itaman fa Jammeh. Imam pare bi moye bunkilo la because of Jammeh. Imam pare moye landi ke kanate because of Jammeh. No. But more so total many yalo fata hele already. You understand? Yalo bi wolu ni koy bina ibe ya bilitula. Well just now wala they ready to fight with you. Yes. You understand? So how about that? Yalo nin so totally nkali song agree lem and disagree. But cool men so total nga song wala nga continue.
Yes. Why, Famara, Ali, sorry to interrupt, because then I'm to misunderstand something there. Not all of the soldiers that are in the GNA that know exactly what was going on, because of Jawara regime. Yahya was fighting for the old civil servants. They were under Jawara regime. You don't search land, plots. Understand? And then he was taking those lands back. Understand? On his own powers. Where all the soldiers cannot know what was going on. Understand? They will be loyal because the quotient of a military is 255. Thank you. Which is 50-50, which is the nation you protect and serve. Exactly. And that's what we train them to do. That's right. The nation are their masters. They protect the nation first. Before anybody. The first before anybody. Uncle Francis, because when man how confused. Army, you do army. I do. Army bi mo demé yow bi nga don join ñun judo no ñi nekk ñoon foofu lima laajte mooy army bi yéen army da ngeen ni loyal si seen président bi leen si président bi ndax yéen da ngeen war a loyal to the nation lii mooy suma you have to be loyal mooy the cold Fred bu ñu wax ne la loyal to the nation and the state the commander-in-chief. Yes. You're loyal to your nation and protect the commander-in-chief. Okay, ndax yow su fekkee tey the commander-in-chief is not above the law. Thank you. Yes. Who says that? Who says that the commander-in-chief is above the law? I didn't say it. I didn't say it. Buba, allow me. Just a minute. I just wanna ask Uncle this. I said I am loyal to the nation and then loyal to the commander-in-chief. 50-50. That's right. That's correct, Kamara. Yeah. Thank you. Okay. I mean, like, Uncle, yo, tay, boss, so last time pour nga rey nit lolu li nga wara def by force la ndax am nga right pour wax ko duma ko def. Ma rey nit is depend for what the caution lan lo tax may rey nit. Duma jël order bu nga xamne is not correct. It's not an event. No. Wa tay so ma rey nit dina wara xam lan moo tax ma war ko rey. I'm trained to be killed and not to be killed, but with caution for something li tax ma wara rey koko. Okay, jërëjëf. Thank exactly. You. As a good soldier, that's what you should do. Dama bëgg feel because man ñu bare ngi confuse fi. That soldier because gis nañ ñoo xamne ñoom den nanguloon Yahya for anything. Mota bi TRRC bi ñëwé ñoom seen boppa mënuñ ko condemn. Ñoo ne ñoom ñoo def defaat ki leen ko santam ñu ne mooy Babili te ñu gis ñeenay ci ñoom def leen jaral ñu génn dëkk bi. Xam nga Famara. No, because some chain of command in the military, chain of command in the military is to dafa large. Because the command, dafa to turn up. Okay. Because you have all these generals, the colonels, understand nga? Ñi nga xamne mun nañu use seen own cabilos. Bi nga xamne governor ak the commander-in-chief ki xam luy dox fofu. Because the lieutenants ni nekk si grand force bi dañ am seen own cabilo. Okay. Which govern with the RMA, the regiment sergeant majors, you know, the staff sergeants. Ñi yëpp dañ am a caution ñi nga xam ne seen own cabilos lañ am. Which are they non-commissioned officers, they have taken orders from these people. Ñooñu tam they have what they call the top. Okay. Because the commander in charge of that platoon or that battalion, he's a top. He's a top ranking officer on that platoon. On that platoon or that battalion. Understand nga? So we both at the order executive officers. So what they get from the top, yo. Danga am pour muna wara find out to make the clarification. What do you mean by the top? You know, so why yen commander yo in comments yo you didn't know, orders you didn't know no. Tell you body ñu len la ñu ne is from the top. So are you trying to tell me okay,
président bi yenay du ko yek o yenay nit ñay def sen def dina am lum yek dina am lum yegut because dañ am ay executive officers yi nga xamne senior officers yi nga xamne they do things by them all. They don't have anything to do with Jammeh, number one. Why the ñooñu dinañ use seen own executive powers pour wone seen own doole. Why, uncle, after ye because after that day ye none of them arrested. xam naa li ma mun a clarify si ñoom seen time ne si jon ñoom lu ñu war a am ne executive post su ñu waree toog si jonte ñoom bu ñu waree toog ñoom lu ñu war a discourse su ñu waree ne dañoo execute nit o dañoo war a dem assassinate keena dañ dee toog ñu wax ko so loolu dafa govern ñoom yëpp. Okay. doo mun a bàyyi keena understand nga. doo mun a point finger one ne pour ne danga ne moom keena kabilo bi yëpp nga boole ne they are all guilty for that crime buñ execute. All right. su nekkee ne lu mag la bu nekkee ne di small doorante yu ndaw yi comme bi ma déggee that restaurant boy bi lu mu doon wax ne he was attacked because of jaayange romba ak yooyu. Waaw so mu war a nekk si ñu war ko stop. The only problem Gambian be am right or a shoulder have right, but then dafa nekk a national anthem danga war a taxaw. As a Gambian danga war a, as a foreign danga war a taxaw. Thank you. You're supposed not to move. Right. Understand nga? Okay. So these are the things nga xamne day am pour xam ko respect lan moy sa loi rew ak lan moy faana bi. Okay. So yeah, that's what I know. Why mom su nekkee ne daf doon Yahya nge cross mu am sweeper bi ak deployers dafa depend lan moo tax fan la taxaw ak lan moo tax ñu def ko ko. Who knows? You know, I feel sorry for him for that. Anyway, you know, just to apologize for my fellow men in uniform, both men and women in uniforms. Sorry for that. It's not supposed to happen. Well, uncle, ndax xam nga ne am na ñoo xam ne because of buga Yahya len doon dox mu jaral len lu bare. Not because of buga. Loyalty dafa understand nga. Loyalty to the head of state dafa so ye most neka Yahya dafa am nga yàlla daf ko may a vision. He is a visionary. Okay. Ba pare dafa dëgër boppa. So waaw te li happen mooy ne a military bu happen boo dëgërulee boppa you don't survive. Okay. te ñi ko attempt pour rey ko moom within his soldiers officers ami si boppam si onjantam bi sax dafa bari so du war a mun a nekk soldat bu oyof boppa. Hey Bakary tëjal sa mic bi balaa ñu understand nga yeah because li mooy things yi ne mu mun a build ba pare li happen si Yahya he was very intelligent because soo leen déggee kaadoom bu baax military bi dafa nekk foofu. You know, the junta was there. Why mom? Nekuto ñi nga xamne dafa wax de mom amna ñi nga xamne ñoo gënoon na garaaw si soldiers te ñëpp am na leen di jongula sang fa wo. Okay, thank you. Fofu la do ñu. Understand? Why deglu ma rek? Why in the same jongulas Yahya recruit li nga xamne tam am nañ because kadu waxam fokk nit ki deglu ko nga xam ful Yahya di waxe. Yahya is not threatening anyone. Why lu wax dafa nekk ne I'm not a civilian. They were civil servants like in the Gambia. They were doing the dirty job. Understand nga? They were more rough than even the junglers. Right. They do raping. Understand nga? Some of them do killings. King? Understand nga? Thank you. Some of them they do extortion without even the sight of this man and woman in uniform doing it. So ñi nga xamne gore wuñ nekkoon ci régime boobu
dañ amoon ñi nga xam ne soloon uniform why they were more powerful than even officers yi soloon uniform. Right. Understand nga si régime am. Moom kaddu waxam dafa am fu mu ko teg. Right. Because moom duy ragal pour wax ne su dee ne Famara maa ngay ñëw pour yow daf la ko wax directly. Moom daf la ne la Famara maa ngay ñëw si yow soo ma ñemeñee toogal xaar ma. Dëgg la. Waaye kaddu bu mu wax daf ko lay out ñi nga xam ne some of them are civilians, some of them am nga they are civil servants. Te xam nañ fu ma waxee. So, Jongula's operation in the army, I can just say as a hearsay because my recent time fake and I managed China from the army. Okay, why so why I know how they I can elaborate military. Wow. Mr. Francis. Okay, Sisa, linga jota gada. My meaning, linga jota gada. Military intelligence. Wow. Yeah. No, man, I don't gather from the TRC because our time. No, man, why? Wow. Nyana tisi ani. Nyom sen bopa. Nyom nyune. Wow. Yahya molen yoni. Leji su Yahya nyowene yoni umani. Nakala nyo gisembi mi te ami am obe and complain. Hamga luta some of because some of the junior officers you talk they were lolo amun position between Nyom ak Yahya. Dafa am autor officers yi nekk seen diggante. Okay. Understand nga fu ma waxee. Because ñi ñëw di wax ne oga mooma yóoni. Man with my military intelligence experience, they are lying. No, Francis. Understand? Let me speak. Because this nga officers yi. When officers point a finger ne oga mooma yóoni, I will give them that respect for that. Bepare, you divert the order to the non-commissioned officers. Understand nga? Denial all because a rank of a sergeant Yahya do amut interaction ak ñooñu. Amuta ñoom just lum am ak ñoom mooy to check seen drilling, check seen uniform, ni ñoo behave, ni ñoo dressé, you know. Yooyu la am ak ñoom time to time waaye order moom lu mu amal yëpp executive board bi la amal muy nga xam ne mooy officers sami the senior officers yi ak junior officers yi ñooy la gën a amal comme ça junior officers yi they take orders from the generals you know ñooy ña la amal brigadier generals waaw brigadier generals yi mu ngay jóge from the executive moom mooy from Yahya. Thank you. Continue. Yeah. Okay. Lady from Nekani. So yes. Lady from Nekani. Ni sunyewe door sen dina won ñu ne look hey hola yen da ngeen fogg ne ñun den def li suñ ciobere dedet amna ko ci suñ gannaaw te order bi ci kaw la jóge no matter si lieutenant bi waaye lieutenant bi amna fi mo uyo ci last command mooy president bi last command mooy the commander in chief. Wow. So lady fu nekk ni ñi xam nga ne kon dafa melni amna ñoo xam ne ci biir service bi ñoom jaral na leen su Yahya ne leen dem leen jëli seen family ngeen indi ñu rey leen. Waaye dafa specifically da nga am pour specific ñan nga mën a wax si loolu because li ma la wax in the rank si military bi. Okay. Gis nga junior officers yi amuñ ni gis nga from the lieutenant captain down amuñ ñoom ñu ngay jëlee from the major understand nga te major bi mu ngay jëlee bu ngay start di jëlee si senior officers yi understand nga pour ñu mun a am exactly for the lieutenant colonels ci ñu mun leen a jox ñoom luñ bëgg a dégga waaye dafa jóge from the executive moo foofu laa bëgg nga mun a understand ne ñooñu mënuñoo am ñi leen di jox mooy dañ leen di jox order mu wàcca si ñoom gétti béy yi mënuñoo am Getty Bay mënuñoo am executive order directly from Jammeh amut a ñoom contact amut si military law foo mun a dem in a military amut. Why that was in the case in Gambia suñ mayante rek dinañ we will come to a point man you know Francis Mustafa Mayor Francis mu Daniel rek di nga ñëw because Buba egon na fi te
mom suñ bàyyee xel ci biir waxam won nañu ne mom he have love for this guy Jammeh. Kan Camara. Yeah. Camara, Amin. Yeah, kifi jóge. Yeah. Okay. Yeah. Okay. Am sonné ci ministry bi mota tay soko sétlo baro nim def moy daf ko jaral foreign troop bi garder ko dan ñun sun own army dama dégg su fekkee dem nañ be am ñoo xam ne den loyal mu jaral leen président kii jiite réew mi ñoom ci moom leen loyal instead of loyal to the nation force bala président waaye mu ngi ma won ne si biir waxam ne moom ci wax ji la gën a loyal te bari na si service bi. Wow, ma lima la mën a wax man lima janga ak liñ ma jangal. Dañ ma won the 5 stars of loyalty mooy ne I serve and loyal to the nation. Okay. First. Then I loyal to my president, the commander-in-chief. I protect and serve the nation first before protecting the president. Okay. Te lii la ñu jàngal si military academic bi. Dëgg soo demee nag génnee about ne public bi force soo nekkee ne falewuloo public bi soo yow yaa ngi violate sa code of red sa loyalty dafa des to the nation. So lii mooy wax bi. Because da nga war a aar réew mi. Pams. Wow. Pam dama bëgg a laaj Uncle Francis Buba about Buba lala am na benn lu mu fi waay no mu ne ya nit ki as a serviceman mun nga loyal to the nation and loyal to the president 50-50 for me man Buba loolu la fi waxoon mu ne he is loyal to Jammeh and loyal to the nation 50-50 for me that doesn't make sense you know so Uncle Francis No, man, monulo loyal 50-50, it does not go anywhere. The nation comes first in your life. When you have the crown of the nation, you serve and protect the nation first, then after you protect the president. Monulo and 50-50, the nation and the president, because the president is not above the law. He is a civil servant, a senior civil servant. He is still a master. But because of the Hamga, achieve the highest position in office does not mean that he is above the law. But the nation, we are serving the nation. And we have to be loyal to the nation for 100%. Thank you, Uncle Francis. Lila Bugona because man, the photo wafi, you know, man, was more, but that doesn't make sense at all. You know? Jojo tejal sa mic, Ibrahim tejal sa mic. No, it doesn't make sense. You cannot loyal to the president or loyal to his nation at the same time. No, it doesn't make sense. You know? Well, sister. Solo. Al sister please. May al sister bi rek balal ma may ko nalan yes hello okay ala baraka ba kan lafta men fola you know Yahya Jammeh ni coming 50-50 fan ko that one maybe if there is a time maybe like men all to go covering buba yo for dronko maybe there is no need for a soldier to an army to be in the country because they are not there for the people. Why can't we just be... No, sister, that one mistake. Sorry to interrupt. That's a mistake. But Yalondol, they use the word, the army, with the quotation that they use is kindly wrong. And then they wrongly judge the people, both men and women in uniform, because if you don't make your homework as a military officer to know exactly what is your legal right as a soldier, you will convert all soldiers in uniform, and which is not correct. But because they were not taught that. Okay. I thank you, Uncle. They were trained to know that they are loyal to the public. Wow. Right. Thank you very much, Uncle Francis. You know, this shows to me You're that welcome there. They are not loyal to the citizens. So why can't we just eradicate and wipe out, remove the army totally in the system, in the government system?
and then everybody will fend for themselves. Okay? But then this is what is this you never can Gambia all the time. Love the men for all of me to go Gambia, please. Army system on you, army your men, Jama Bija, Jammeh, Tommy Nana of Aflako. Yala Diamond Mulva Miracle coming Kakadiamu Mole, maybe Aram Baroning, Melialonko, disappointing, betray. Atela Gerard. Ah? Atela Gambian all betray because Come maybe can under Atela ruling. At that $4 co. Amakalamuta. Kabri Yaman at a more pale of the Yahya Jammeh. Yeah, understand. But Kabra don't I call beta, big ton, I turned them onto the citizens. Honey, you found a yard that ya low coming Dobadiam Canun Young Yellow Blalo. Many times. I can lot more be blow mutala. If you can fank no Gambia court. So say not a cabina can sign and I am made of more by me that can come acadiam melacadiam old drone. Abdiam can more bail and another do Sarah Conoto more because still they are 50-50 loyal to him. You know, quote from Buba. They're in the army. What is going to happen then? This is why I said, I'm not against his coming to the Gambia, but this is the only thing that fears me. I do not like him to come over there and then there will be chaos in that country. It's too small for it. So please, alinga kikiliting na bangko pon di bang janding nyimbenye ta bandala numfankarung victim ola ni sa besiri. Hani sa justice man keno because Adam Barrow agree itale. Adam Barrow is very selfish. Atale mo duni situation ako na sign tag. I'm happening after Pruka own president. I get president. I mola kodo be loot. You know, it's so sad, man. Funding all na kita nyaman 2026 please alinga trying atanda bangko ka nga Adam Barrow nga bondije nga na bangko ta. Ala para ka bag. Yes, Attorney Mustafa, you can do all of them. Martin King. Thank you, Uncle Francis is here. It will be good to have dialogue with somebody who is very experienced or a professional. Okay, in the army, let's come to the army. The army, it have categories. We have, the men, that is the soldiers, the private soldiers, who are not promoted. The first promotional rank of the army is the lance corporal. Then you have the corporal. These are the junior NCOs, when you're talking of regimentation. Then the senior NCO start from sergeant to 001. This is sergeant, staff sergeant, 001, 002, 001. These are called senior NCOs. Then you have the lieutenant, you have the officers. That is soft lieutenant, lieutenant, captain. These are the officers. And senior officers started from major, colonel, lieutenant colonel, then it goes, it climbs up the ladder. Okay, now, what was happening in Gambia is that Yahya's Jammeh promotion was not based on merits in the Gambia National Army. It was not based on merits. Most of the people with these general ranks and colonel ranks, you can be in the State House and Yahya Jammeh can come down to interact with the soldiers and just look at a sergeant and said, hey, this guy is very smart, and he will promote him to the rank of a colonel, from sergeant to the rank of a colonel. Yahya Jammeh can just promote somebody from corporal to the rank of captain. This is why most of these generals you see in the army, they didn't go through the merits of promotion to get to general rank or to get to senior officers rank. Yahya Jammeh have promoted so many couples from the rank of couple to captain, from the rank of sergeant to brigadier general, from the rank of couple to lieutenant, endless. You can count them, and you cannot finish them in the army. So in that army, now, it used to be, you can see somebody will call himself Yahya Jammeh loyalist,
he is living in the battalion. The battalion commander, the CO of the battalion, and the adjutant, who is next to this commanding officer of that battalion, there will be a couple in your battalion that will be monitoring your activities, and sometimes they fear that couple because he have got direct link with Yahya Jammeh. He can send your information to Yahya Jammeh, so you will be there as a commander, but a couple is there whom you know is more powerful than you. This is the second most genius rank in the army. This is what was happening in the army. So normally in the army, when you said soldiers should be loyal to their country and to the government of the day, why? Because the government of the day is the government for the people, by the people, and of the people. So the people, in a real governance system, the government is accountable to the people. So this is why they said, you are loyal to your people and the government of the day. But in Yahya Jammeh's time, this was not what was happening. The government was not loyal to the people. The government was not there for the purpose of the people. It was there for the purpose of mostly 55% or 60% for Yahya Jammeh. Okay, where you can say, you can take command from the commander-in-chief of the armed forces, that is the president, either Adama Barrow or Yahya Jammeh or Sadauda. Okay, this means there have to be a proper regimentation in that army. And then the commander-in-chief will always liaise with the superior officers. That is like the CDS, okay, like any other general, like the state general in charge of the state house, like maybe the battalion commanders, but all those people are under the CDS. So Jammeh can give orders to the CDS or to those, and the CDS can call the generals. They can use their expertise to see whether this is lawful or unlawful. They can advise him equally before they will execute that order. This is not what was happening in the Gambia. So Jammeh was giving orders from his close associate in the army, like the presidential guard, like the people he promoted from a junior rank to the most superior rank. He will send them to be the head of the NIA. Okay, you promote somebody from sergeant. Somebody was a sergeant. You promote him to colonel, or you promote him to major. You took him to how to call it, NIA, to be the commander there. And obviously, he is going to be there for you who uplifted him from sergeant to major. And now that is why you can see, even in the NIA, there were torture. I'm sorry, maybe, you can put F1 when I'm, So there were abnormalities in command and control. They abuse people's rights there. They do anything because you have Jammeh loyalists there. They were not loyal to the country. They were not loyal to the country. Jammeh was, you can see somebody in the presidential guard, will come and give an order to somebody in the intelligence services and said, Oga said, this must be done. You people must carry out this. This guy must come and he must be detained, at your location here. And they will carry out the order. So this is why, he divided the army, bring some people and said they are loyal to me. He can give them any amount of money. He can promote them to any rank, even though they didn't merit it. This is what was happening. This is why you hear people like that Buba Kamara saying I was loyal 50% to the country and 50% to the head of state. You cannot do that. Okay. And now when there was recruiting in the army, there are people, there are special people, groups of people who will come and they say this is a list from the Oga, from Yahya Jammeh, that these people, they all need to be trained.
And those people, they will, even if you fail your battle fitness training, you know, even if you did not perform in your basic intensive recruit training, they will not relieve you from that training. They will not make you to fail because you are in the list of the OGA list, you know, as loyalists or as green boys. You will be trained, and after they will dispatch them to the State House and to the canine lies and to the whatever, you know, to the NIA. So because they are from Jammeh's list. This was what was happening, Uncle Francis, in Gambia. So you were talking of a proper regimentation. Definitely, you know, I applaud you for that, and I know, you know, you are a security expert. You've been in it, you know it. But this is not the case that was happening in Gambia. It was the other. It was the opposite. Just to make you to understand, because you said I do understood, crystal clear. Yeah. So this was what was happening. So obviously, there were people who were trained to be Jammeh loyalists. There are people who were promoted to be Jammeh loyalists, you know, no matter what. You know, there were people who were financed to be Jammeh loyalists. So this is what we have to understand. Those people who are saying, you know, you cannot, somebody cannot do the killing and say it's Oga who gave me the order. Jammeh was giving these orders directly. Go and get that, you know, you know, go and get that bastard and do that to him. He used to say that. You know, he will give that to his jungler group. That's why those jungler group, Sana Manjang was a colonel, Bora Kori was a general. Bora Sana, I trained all those people. They used to, when they were private soldiers, I was a couple. They used to brew attire for me at guard posts and all those things. So of a sudden, you know, I was not even a sergeant. They become colonels because they were transferred to the State House and they were very close to Oga or Yahya Jammeh. So they become these generals and all, you know, from nowhere. So you can see what was happening. Thank you. I can hear you there. You know, you are right. You know, I just want to make sure that what you are saying is very true, because people like Sana Manjang, Bora Koli, Sol Baji, they didn't take order from nobody, only Jammeh directly, and their superiors were there, like the CDS were there, but they don't take order from the CDS. They take it directly from Jammeh. One time, Sana Manjang said it. I said, I don't take direct from nobody, only Yahya Jammeh. And Sana Manjang was, you know, he was I don't even know how he qualified to be an army, if I'm wrong. But I mean, you cannot be an army and your superiors are there. You are taking. I mean, you know, Jammeh, the whole system is corrupt because of Jammeh. That's how Sana and Bora and others, they were all trained by the Turkish gendarmerie training team. You know, when they were coming, you know, the gendarmerie was already abolished and amalgamated into the army and the police, and then that's the time the Turkish gendarmerie training team came in 1991, and their first batch was like Bora Koli and others. You know, they were the second batch of the Turkish gendarmerie training team with Sana Manjang and others. Okay, me then already I was a full couple. I was Sana Manjang section commanders. I have photos where, you know, Sana Manjang used to be, you know, in a section you have 9 men in Gambia according to the strength of the army. Correct. Then you have fire team A and fire team B. You know, the section commander and the section 2IC. You know, my 2IC was this Mustafa Sane, who is also a colonel. I don't know what. You know, he was a lance corporal then, you know. Okay, he was my 2IC, and Sana Manjang used to be my gunman. He was the one who had the heavy weapon in my section A, fire team A, and then fire team B was commanded by Mustafa Sane as the lance corporal. So Sana Manjang was in my section for more than 2 good years, you know, in the same platoon. I was in platoon B with him, you know. So, but, you know, in that platoon, we have 3 sections. So, you know, I was the one in charge of section A, section B, section C. So I was the one in charge of section A, and Sana Manjang was in my fire team A. So, you know, I know all these people. I know all of them.
I know how they got their ranks. They didn't get it. They didn't merit for those ranks. They were randomly promoted just because of the what they were doing. Mustafa, I can clearly understood you where you're coming from, because those things, because me Mamad Ocham, Babukar Jata, Mayor Lai Conte, RSM Faye, Aliu say, we are the first attack of GNA Barracks. We open, yeah, we open Kambi, Samjiba, we are the first British infantry training team in the Gambia. We ever train. And that will never happen. So also later, yeah, because when you have this, Sam Jiba is here in America, here in Wisconsin. I know. I talk to Sam every second day. Yeah, he used to be my battalion commander at Fajara Barracks, Sam Jiba. Okay. Sam is my batchmate, Okay. I was the platoon commander of our batch, the whole, because I was the only one who served the force before all of the whole batch. Because I served the Gambia Police Force before. Exactly. So, the same thing. Me, I was in the then Gendarmerie. You know, the Gendarmerie was formed in 1982. That's why you were seeing the Gendarmerie vehicles been written 200 001. 200 002. The army was formed in 1984, and their vehicles were 400 00100. And it goes, you can remember. And that was the SAMOS. Yeah. Exactly, the SAMOS. And that's the time. Yeah. That's the time when you have the BAT, the British Army Training Team. Yeah, with the ladder cars. Yeah. Exactly. So it's good to talk to you, because for you and I, we train as original infantry soldiers. The real training. That's what we did. Not these people who are training for 3 months, 4 months now. They pass out. For us, we spend 1 year, 2 months at the training school. The present how to call it, defense minister is my batchmate. Pate Jallo of the Gambia Police Force, at AIG operation is my batchmate. So many of them. Now all my batchmates, they are all colonels, and they all heading any institution where they are. So, for us, we train 1 year, 2 months, at the, in our basic intensive recruit training. The moment we pass out, our passing out ground, that's where they crown us as lance corporals, After 2 years down the line, we were promoted to corporals, So, this is, you see, military is my life. That is what I know. I joined the military when I was 18 years old, 18 years before my results come from school. This was in the 80s, So we were in the then Gendarmerie. Then from there, when the Gendarmerie was abolished and then amalgamated into the army, then we went into the army. But before I go into the army, I was in the TSG, the Gambia Police Force Tactical Support Group. Then Pastor Lajany was the commander. Pastor Lajany was brought by Ndaunjai into the army. Pastor was in the cooperative. The cooperative. Major Conte. Major Conte, exactly. Major Conte, because he was married to Major Conte's elder sister. Exactly. Fan. Yeah, I know. So, people like Buba and others, Buba, they already made that, the regimentation in the army was totally, messed up, This is why I don't call these people as soldiers. I call them as scouts.